Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kujiunga nasi siku hii ya leo, nikitumai ubuheri wa afya mahali popote ambapo ulipo. Karibu katika taarifa zetu za Mizizi ya Habari leo hii, tukiwa tumekuandalia mengi, ikiwemo taarifa kuhusu kifo cha mbunge wa Juja Francis Waititu. Lakini kama ilivyo ada, tuanze na vidokezo. Mbunge wa Juja Francis Waititu afariki akipokea matibabu katika hospitali ya MP Shah. Idadi itajika yapitishwa baada ya zaidi ya mabunge 30 kupitisha mswada wa BBI. Muungano wa wahudumu wa kliniki wasitisha mgomo uliodumu kwa siku 70 na kuwataka wanachama kurejea kazini mara moja. Ambrose Rachir akana madai kuwa wanakogalo walimshambulia msimamizi wa mechi dhidi ya Nabiswa. Hii ni Mizizi ya Habari na Victor Nabiswa. Na taarifa hizi unazipata kwa lugha ya ishara kwa hisani ya Moses Gitonga. Tuanze na taarifa yetu kuu. Rais Uhuru Kenyatta amemtaja mwenda zake mbunge wa Juja Francis Munywa kuwa kiongozi mkakamavu na wa kujitolea. Waititu alifariki baada ya kuugua saratani ya ubongo kwa kipindi kirefu. Kulingana na familia yake, Waititu mwenye umri wa miaka 62 alifariki Jumatatu katika hospitali ya MP Shah Nairobi, ambapo alikuwa akitibiwa. Bunge kwa mara nyingine limepata pigo baada ya mbunge wa Juja Francis Munyau kufariki hapo jana. Marehemu Munyau amekuwa akipigana na saratani ya ubongo kwa muda wa miaka 5 sasa, wakati mmoja akifichua kuwa kuna Wakenya wengi pamoja na viongozi wao wanapokea matibabu ya saratani katika nchi ya India. Miongoni mwa viongozi waliomwomboleza ni Rais Uhuru Kenyatta, ambaye amemtaja kama kiongozi wa maendeleo, kuaminiwa na wa kujitolea. Kulingana na mke wake Susan Njeri, mumewe alikuwa mwadilifu na akawashukuru wakazi wa Juja kwa kusimama na familia kila mara. Wakati huo huo, mwanawe Michael Munyua amemtaja babake kuwa kiongozi mwenye busara na maono mema. We are just getting composed today, and we'll sit down later to try and strategize on how we go henceforth from today, and we'll keep you posted. We had a role model in a father, and he was the kind of father who was available for us, and we actually had the privilege to inherit even his wisdom. Mimi kama chairman wa security ametuweza kutujengea police post mingi sana hapa, ambayo sasa ziko na askari, usalama ikaimarika. Wakazi wa Juja vile wamesema kuwa wamepoteza kiongozi wa watu aliyejali maslahi, rafiki wa kila mtu. Tuko na huzuni sana na tunamjua tu kwa kazi njema yake amefanya. Waititu aliingia katika ulingo wa siasa mnamo mwaka 2013 na akashinda kiti cha ubunge cha Juja kwa tiketi ya chama cha The National Alliance TNA. Alihifadhi kiti hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 kwa tiketi ya chama cha Jubilee. Ilaya Sombogo, KUTV, Nairobi. Na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Na tukiingia katika suala la kisiasa,
Sasa ni bayana kuwa kura ya maamuzi inajongea nchini. Hii ni baada ya mswada wa marekebisho ya katiba mwaka 2020 inayopendekezwa na ripoti ya maridhiano BBI kuidhinishwa kwa kauli moja na jumla ya mabunge 23 leo hii na kupitisha idadi itajika ili mswada huo uelekee katika bunge la kitaifa na lile la seneti. Jumla ya kaunti zilizopitisha ni 35 huku nyingine zikitarajiwa kufuata mkondo. Ni siku ambayo ilikuwa imesubiriwa kwa hamu na gamu na upande unaounga mkono mchakato wa maridhiano ya BBI, huku wakiitaja kama Super Tuesday. Na katika kaunti za Kakamega, Narok, Makueni, Marsabit, Taita Taveta, Kitui, Bungoma, Murang'a, Machakos na Lamu zikiwa miongoni mwa kaunti za kwanza kuidhinisha kwa kauli moja mswada wa marekebisho ya katiba mwaka wa 2020. Ijapokuwa kulikuwepo hofu kuwa bunge la kaunti ya Garissa ingeangusha mswada huo, wawakilishi walikubaliana kwa kauli moja kupitisha mswada huo baada ya saa moja ya mjadala. Our assembly has passed the BBI. We are proud to be part of the movement or the national conversation of the BBI, and we are happy that the bill has been passed. The members of our assembly have unanimously passed the bill for several reasons, and they were in agreement. One of the issues concerned and the members debated lengthily is that this amendment enhances devolution. The current leaders. Wawakilishi wadi wote 37 ambao walihudhuria kikao cha leo waliidhinisha mswada huo katika bunge la Nyandarua na kupuuzilia mbali dhana kuwa ripoti ya BBI haikuwa maarufu katika eneo la Mlima Kenya. Honorable members, Speaker, you have found it fit in joining other Kenyans because you do believe, like I do, that the overall policy and constitutional objectives of the amendments which you have graciously approved today will give unity to this country by addressing issues of inclusivity, to curtail election violence, and doing away with the winner takes it all mechanism and mentality. Hii assembly imekuwa ndio center ya vita. Ni mzuri kwa sababu MCAs wetu najua wote ni wapenda amani. Kwa hivyo ningependa kuuliza hii vita ambayo imekuwa katika assembly, tafadhali malizeni hii vita. Wananchi wa Nyandarua wamechoka, kila asubuhi ni vita, ni kuvuja milango, ni kuvuja nini. Na mimi najua sio nyinyi, saa nyingine mnafanya hivyo, kuna watu wamekuwa magunzi wamekuwa wakiletwa hapa wanavuja milango. Tafadhali mmalize hiyo. Kaunti zingine ambazo zimepitisha mswada huo ni pamoja na Narok, Kirinyaga, Nyeri, Nyamira, Meru, Nakuru, Mombasa, Bomet, Kiambu, Murang'a, Tharaka Nithi na Migori. Members are ready to take this document to the mashinani for the referendum. Nyamira is a peaceful county, and we are in support. That is why we are with the governor here. As Nyamira has spoken, Nyamira spoken, and I take this opportunity to thank all members of the County Assembly for listening to the people of Nyamira. It's the people of Nyamira who have spoken. Mswada wa BBI mwaka wa 2020 unadhihirisha kinyang'anyiro cha ubabe wa kisiasa nchini. Naibu Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga wakiwekwa kwenye mizani. Baadhi ya wachanganuzi wa kisiasa wakisema kupitishwa kwa mswada huo unaweka Odinga kifua mbele, ikizingatiwa kuwa amekuwa akipigia upato marekebisho ya katiba. Baada ya kuzidisha idadi itajika ya mabunge ya kaunti, mswada huo utaelekea katika bunge la kitaifa na lile la seneti kabla ya kuandaliwa kwa kura ya maamuzi. Kufikia sasa kaunti ya Baringo pekee ndiyo iliyosema la kwa BBI, ila kesi ya mgogoro uko kotini.
Victor Nabiswa, KUTV. Na mtazamaji, na kaunti zingine ambazo zimepitisha mswada huo ni kaunti ya Isiolo, Embu na Tana River, na kufikisha jumla ya kaunti ambazo zimeidhinisha mswada huo kuwa 38. Tusonge mbele. Muungano wa maafisa wa kliniki nchini umetoa wito kwa wanachama wote kufuata agizo la koti la kurudi kazini. Agizo hili lilitolewa hapo jana na hakimu Maureen Onyango na kusitisha mgomo uliodumu kwa siku 70. Baada ya miezi kadhaa ya matabibu kuwa nje ya zahanati na hospitali za umma, afueni imepatikana baada ya mahakama kusitisha mgomo huo na kuamuru matabibu wote kurejea kazini. Koti hii imeagiza vikao vyote vya nidhamu kuendelea, ikiwemo matabibu kuondolewa kwenye nyumba za serikali, mwajiri wake kulipa malipo yote ya waajiriwa na marupurupu yote ya vyama kuendelea. Koti hii pia imeamuru matabibu wote kurejea kazini na kunufaika na amri zote zilizotolewa na mahakama, na pia mpatanishi wa mgogoro atoe ripoti ya mchakato wa mapatano ndani ya siku 30. Mwenyekiti wa muungano huu Peterson Washira amewaagiza matabibu wote kufuata amri hii ya koti, akisisitiza kuwa ni sharti serikali za kaunti kuwajibika na kuyafanya mazingira ya wafanyakazi kuwa shwari, kwani hiki ndicho kiini cha migomo mingi. We are still going to submit to the court and even ask the court to either take us back to the streets or in the alternative to compel the Council of Governors to sign the return to work formula, which is then a framework to ensure that we have a safe working environment. Washira ameahidi kuwa licha ya kufuata amri ya mahakama na kuwashawishi wanachama wote kurejea kazini, hawatajitosa kwenye shimo la kujichimbia. Hivyo basi, watakapojipata kwenye njia panda na kukosa vifaa vya kujikinga, basi itawalazimu kutofanya kazi tena. Whenever one feels that the working environment is unsafe, they are going to follow the law. They are going to write to the immediate supervisor, and then we are going to take a copy of that as the union, so that then you cannot be able to punish that person, because the law is very clear, Occupational Safety and Health Act, that any employee who vacates an environment because it's unsafe cannot be dismissed or discriminated against. Muungano huu umetoa wito kwa wabunge kuunda kamati ya afya itakayowakilisha sekta ya afya na kuwezesha kurekebisha sekta hii ili kuleta suluhu mwafaka. Mpangilio na kufuatwa kwa makini kwa njia mwafaka za kupunguza migomo ya wahudumu wa afya na hata kupunguza athari zake kwa taifa utaleta afueni. Wahudumu wa afya wanapaswa kuungwa mkono na matakwa yao kuangaziwa na serikali kwa kina. Lilian Mukiri, Runinga ya KU. Na katika akiba ya neno leo hii tunaangazia neno tabibu. Maana ya tabibu ni daktari au mtaalam wa kutibu magonjwa. Matumizi katika lugha: ukihisi maumivu unashauriwa kumwona tabibu. Tunakwenda mapumzikoni, ila tunarejea na mengine hivi punde. The Juakari operators and others, our saloonists, Mama Mboga, our barbers, our economy to a large extent depends on you. We cannot allow Kenyans to die because of non-distancing in any sector. So those of you who are carrying out the hair cutting business in barbershops, in saloons, I am appealing to you today. Ensure that social distancing, fumigation of your working places, masks are used at all times. Just assume that everybody is positive and now deal with that situation. Participation of our citizens
in the fight against the disease would be our key success factor. Turn your 50 bob into a million shilling investment. Changamka and Shindagari Chap Chap with Hometel. There's millions in shillings worth of prizes to be won. Send your 50 bob to paybill number 404153 and get a chance to win 20,000 shillings daily. And each week, one person gets a chance to walk away with a Mazda Demio and another a Beth Mobility motorbike. Remember, the more times you try, you could be the winner of a fantastic Toyota Prado. Do not be left out. Send 50 shillings to paybill number 404153, account name KU, and get yourself a Hometel lucky number. Changamka and Shindagari Chap Chap with Hometel promotion. For more information, visit www.shindagari.co.ke. Terms and conditions apply. Unatazama Mizizi ya Habari na Victor Nabiswa. Karibu tena mtazamaji, na leo hii watu 194 wameambukizwa virusi vya corona kutoka kwa sampuli 3935 zilizopimwa saa 24 zilizopita. Idadi ya visa kufikia sasa ni 104,500. Kaunti ya Nairobi ikiongoza kwa visa 132, wagonjwa 344 wamelazwa kwenye hospitali tofauti humu nchini. Watu 39 wamepona kutoka kwa virusi hivyo, huku jumla ya waliopona ikifikia 85,665. Watu 10 wamefariki kutokana na corona na kujumuisha visa vya maafa kuwa 1,837. Tukisonga mbele, kwa kawaida vyakula kama vile nduma, njugu, muhogo na maziwa huliwa sana sana kwa kuchemshwa, kukahangwa au hata kupikwa kama chakula cha kawaida. Katika makala ya kilimo biashara na Caroline Kimwele, tunaangazia jinsi ya kuongeza thamani kwa zao la nduma kwa kutengeneza uji wenye virutubisho muhimu kuepuka maradhi. Martin Mutwiri ni mkulima wa nduma katika kaunti ya Embu. Nduma ni mmea ambao unapatikana katika jamii moja na viazi vitamu, muhogo na viazi Ulaya ambavyo vina madini ya karbohidrati na husaidia kuupa mwili nguvu. Hii inasaidia pia katika ufanyaji kazi wa viungo vya mwili kama vile akili, figo, moyo na mfumo mkuu wa neva. Currently, people are trying to change their living style, their eating style. People are shying off, or people are getting away from eating the starches. Kando na faida zinazotambulika za mazao ya nduma, mchanganyiko wa mazao ya nduma, njugu na muhogo yanaweza kutengeneza uji mtamu sana ambao husaidia mwilini, kwani mazao haya yana madini yanayosaidia katika kujenga mwili. We do door-to-door deliveries, and also we sell to hotels within Embu town. Also, we have received orders from outside Embu, but we are not able to meet. Tunakutana na Charles Mugambi ambaye ni mkurugenzi wa mauzo katika hoteli moja kwa jina la Hotel Elsos katika mji wa Embu. Vyakula tumejaribu kumejor on traditional foods mostly because we find that that's a bit healthy. Actually, it's very healthy. Mmoja wa wapishi katika mkahawa huu, James Gashungi, anatambulika eneo hili katika kuongeza thamani kwenye mazao. You'll require some tropical groundnuts. As you can see, these are well cooked and actually they are roasted. And then I have some of them that I'll put into my special uji. Then I have some cooked arrowroots. I have some of them here. As you can see, they are well cooked, not mashed. I will require them for blending. I also have some cooked cassava. The other thing I'll require, of course, is the blender itself. And I'll also require some hot milk. This hot milk blends very well with these three items.
Anasimulia hatua nzima ya kutengeneza ama ukipenda kupika uji wa mchanganyiko wa mazao ya nduma, njugu na muhogo. As you have realized is that it takes a minimum of around 1 minute blend. The reason as to why this takes a minimum of 1 minute blend is because we make sure that you make everything fine. Ili kuongeza utamu zaidi, mpishi huyu anasisitiza kuwa unaweza kuongeza maziwa wakati wa kusaga mchanganyiko huo, na hatimaye unaweza kutumia asali badala ya sukari kwa minajili ya kuhakikisha matumizi ya vyakula asili. Very palatable, very smooth. The milk, the cassava, the arrowroots, the tropical groundnuts, they are all over. You love to taste, I'm very sure. Very tasty, very natural. Himizo linatolewa kuhusu utumizi wa vyakula vya asili ili kupunguza magonjwa ya mitindo ya maisha kama vile kansa yanayotokana na vyakula vya kisasa vilivyojaa kemikali. Caroline Kimwele, Runinga ya KU. Naam, shukran sana Caroline Kimwele kwa makala hayo. Na tukisonga mbele, magari ni nguzo muhimu katika maisha ya wanadamu, lakini njia hii ya usafiri huchangia pakubwa katika uchafuzi wa mazingira. Na ndio maana wanasayansi wametoa suluhu kupitia teknolojia ijulikanayo kama hybrid ili kusaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kufuatia mabadiliko ya hali ya anga ulimwenguni, mataifa yanajizatiti kutafuta suluhu ya hatari yake kwa mabilioni ya viumbe na mimea. Njia moja mazingira yanaharibiwa ni kupitia utumizi wa kawi chafu ambayo wanadamu hutumia kuendesha magari, kuendesha biashara na hata kutoa mwangaza. Kupitia uvumbuzi kumekuwa na suluhu kwa matatizo na changamoto yanayokumba ulimwengu, hasa katika hali ya hewa na uharibifu wa mazingira, huku wanasayansi wakikimbizana na muda kuokoa dunia. Mfano, kuwepo kwa magari yanayotumia nguvu za umeme na hayahitaji injini kumechangia pakubwa katika kupunguza uchafuzi wa mazingira yanayotokana na magari ya petroli na dizeli. Kulingana na utafiti uliofanywa hivi karibuni, duniani kuna zaidi ya magari bilioni 2 na hili ni hatari kwa mazingira. Imebainika kwamba katika msongamano barabarani magari huchafua hewa zaidi, na hivi leo tunajifunza kuhusu magari ambayo yanatumia teknolojia ya mfumo mahuluti ya umeme maarufu hybrid electric system. Teknolojia hii hujumuisha utumizi wa kawi ya umeme na injini ya kawaida. Kawi hii inaendesha gari lenyewe baada ya kuhifadhi kawi katika battery. The battery which is used to power the car, it's also used to power the electronic part of the vehicle. Because mainly, even on these other normal cars, the main purpose of the battery is maybe to start the vehicle and maybe to store the energy. But for the hybrid, it has two batteries. It has the hybrid battery plus the normal battery. So basically, when maybe you're on jam, the hybrid system, the fuel system will shut down. So the hybrid will take over. Hondas, they design their cars as in the battery pack, it's at the boot. For some models, it's behind the seat. But for maybe inside, it's at the boot, where you put spare tires for. So the compartment for spare tire is where the hybrid batteries are, the whole unit of hybrid. Tofauti na magari ambayo yanatumia kawi ya betri pekee, magari ya hybrid huongeza nguvu kwenye betri yake wakati injini yenyewe inafanya kazi. Nguvu inayohitajika kuendesha gari kwa kutumia injini hupunguzwa, maana kawi ya umeme inasaidia katika shughuli nzima ya kuburungisha magurudumu. Njia hii hupunguza utumizi wa mafuta, hivyo basi kuokoa mazingira na kuimarisha utendakazi. Farid Kana, mkurugenzi mkuu katika kampuni ya Honda tawi la Kenya, anasema kwamba wanarekebisha magari ya hybrid na utunzaji wao, lakini akaonya kwamba bara la Afrika halina miundombinu ya kuleta magari aina hii humu nchini, na yale ambayo tayari yamo nchini ni magari ambayo yalikuwa ya mataifa kama Japan. The technological advancements is also helping us to also conserve the environment, because our CO2 emissions
are very low. We have an 8-year rule. I think you know about that. One secret I wanted to tell the Kenyan Honda users is they need to be aware about the manufacturing date of that vehicle, because they bring in the hybrids thinking that it will take them, years with the vehicle. But the battery has a shelf life of 8 years, 4 months. Yeah? The shelf life is 8 years, 4 months, or you can say 100 months, stroke 100,000 miles. So if the vehicle was manufactured in 2012, and you're importing it in 2020, so more or less the battery life or shelf life is almost nil, and the cost of replacing that the hybrid battery is not similar to what we have here. Vifaa vinavyotumika kutengeneza magari ya mfumo wa hybrid ni kama ifuatavyo. Kwanza kabisa lazima kuwe na betri, ya pili generator ya kielektroniki, mfumo wa kupoza betri, kifaa kinachodhibiti utumizi wa vifaa vya kielektroniki kutumia injini na kifaa kinachobadilisha kawi. Samson Jura, KUTV. Sasa hebu tafakari haya mtazamaji. Msichana wa miaka 24 kubadili mchezo wake wa udogoni kuwa biashara ya kujikimu. Kama anavyotuarifu Winfrey Owino, Cynthia Kwamboka kutoka kaunti ya Kajiado anatengeneza na kuuza mtandaoni kofia ya nywele maarufu wigs. Some of my hairs, I get them from the local beauty vendors. What I do is I always go to shops, and even if I don't have money that time, I go and window shop. Inaaminika kwamba nywele ya kike huwa na mengi sana ya kusema kuwahusu, na kwamba mwanamke jasiri ni aliye na nywele nzuri. Wanawake wa Kiafrika wanatambulika kuwa na nywele ambayo kutunza hugharimu mno. Wengine huamua kuwa na nywele fupi, na kwa upande mwingine wengine huvaa nywele ambazo ni kofia. When you DM me and ask me the wig that you like, mostly you always find the wigs are already there and they are ready, and you make your payment and I deliver them online. At times I'm using a delivery service right now that it's called Pick Up Mtaani. Hizi ndizo sababu zetu kuzuru maeneo ya Kitengela, kaunti ya Kajiado, tunapokutana na Cynthia Kwamboka, binti mdogo na ambaye kwa sasa anatengeneza kofia za nywele na kuziuza mitandaoni. Hivyo tu ndivyo anavyopata pesa akiwa nyumbani. When I was growing up, I was told my hair was not very nice, or it was very hard to manipulate, so I should have to shave it. So that's what I did, and I grew up knowing that my hair was not nice. Anasema alianza biashara yake ya doll wigs miaka 2 iliyopita akiwa na nia ya kutengeneza yake mwenyewe, lakini baada ya watu kuzifurahia akaamua kuanza kuziuza. Lakini ni vipi haswa alianza? I really have actually I tell you it as affordable pricing, but it's really quality, and compared to what you get in the shops. Doll wigs kama anavyofahamika mitandaoni, ana shahada ya mawasiliano na usarifu kutoka chuo kikuu cha Moi. Hata hivyo, anasema kwamba hatafuti ajira, ila anataka kutumia ujuzi alizopokea chuoni kuhakikisha kwamba biashara yake imepanuka. A lot of people always have opinions on what you're doing, but like I don't discourage going to school and having an office job. Yeah, but if you have a talent, it's really, you should use that talent to put food on your table, because that is what you're given by God.
Kulingana na yeye, kutengeneza kofia hizo huhitaji kidoli ambacho huwa kama kichwa cha mnunuzi, kofia ya kuvaliwa kichwani, uzi na sindano, na pini za kushikanisha nywele na kofia kabla ya kushona. Baada ya kutengeneza, anazipiga picha na kuweka mitandaoni anakotoa wateja wake. Cynthia anakiri kwamba ni wazi biashara za mitandaoni hukumbwa na changamoto za utapeli, na kwa hivyo anasema hata kufa moyo, ila atakabiliana nayo kadri muda unavyosonga. Ni safari iliyoanzia katika michezo na wanasesere udogoni, lakini sasa imesimama na kuwa biashara inayostawi. Winfrey Owino, Runinga ya KU. Ndio mwisho wa taarifa zetu siku hii ya leo. Kwa niaba ya kikosi kizima na kutakia usiku mwanana, kwaheri.